I'm going to admit everyone if that's all right with you. Yeah, I'm ready to admit. It looks like we're live, so all right. Hi, everyone. Som Kal, it's good to see your faces again. Hello to Angel Schneider, to Joey, to Aaron, to Daniel, to Adam, to Beryl Arbit, to Peter Kaplan, to the Ungers, to Kyle, to the Abels family, to the Fishers, the Seidners, the Clapardas. Can't see everybody at once on my screen, so to Mark Wolf, hello again. Can't remember if I said hi to the Verns, but hello again. It's so nice to see you. Sometimes it's the very people whose faces come on screen first, whose names I can't catch to say hello because I see your face and not your name so quickly. But it's good to see you. Good afternoon. You made it. We made it. We're here. There is no talit required for this service except that I'm wearing it because I'm theoretically pseudo leading it, and here I am in the sanctuary. And those who are reading Torah, I know it feels good to be wearing a garment that, it represents the act that we're doing in any way. Some people wear tzitziot all day, so who am I to say not to? But I just want to let you know it's not required if you don't want to wear it at this time. I have no idea how hot it is out there. It's a very temperate, whatever degrees it is here in the sanctuary. So if it's warm where you are, you're free. The Mincha service for Yom Kippur begins rather unceremoniously, or maybe somewhat ceremoniously, with the Torah service. And because we're not constituting a minyan here in this room, we begin instead just with a few words from the Torah service liturgy, and then we'll turn this over to the chanting. So I'd like us to begin at the top of 361. I hope you sing without very many inhibitions at all, towards the top of 361. Ki mitzion teitzei Torah udvar Hashem mirushalayim. Ki mitzion teitzei Torah udvar Hashem mirushalayim. Ki mitzion teitzei Torah udvar Hashem Mirushalayim, ki mitzion teitzei Torah, udvar Hashem Mirushalayim. Ki mitzion teitzei Torah, Torah will come out of Zion, and the word of God out of Jerusalem. And these words of Torah out of the mouths of the people in our community who have so beautifully been chanting Torah all throughout the Chagim. This afternoon we have the pleasure and the honor of hearing from two unrelated wolf families. First from Aaron Wolf, who will be chanting for us the first, second, and third aliyot. You can find the readings beginning on page 363 of Machzor Lev Shalem. The readings come from Vayikra, the 18th chapter. They're complicated. They're complicated because they deal with sexual ethics, and that's complicated. But there's some really beautiful writings, both by our own community member, and prolific writer, Rabbi Elliot Dorff, and also Judith Plaskow as well, about what it means for us to consider our own behaviors in that realm, and how it impacts not just upon us and those with whom we're in relationship, but also on our whole community, and how to grapple with difficult texts as well. We'll have Aaron Wolf both spotlighted and also unmuted. And Aaron, when you're ready, we'll have you say the blessing La'asok B'divrei Torah, which you can also find on page 35 of your Machzor. When you're ready, I'm ready. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני אדוני אלוהיכם כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם
ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות, אני אדוני. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ערוות אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך מולדת אביך, אחותך היא לא תגלה ערוותך. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב דודתך היא. ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא. לא תגלה ערוותך. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. ערוות אישה וביתך לא תגלה, את בת בנך ואת בת ביתך. לא תיקח לגלות ערוותה, שערה אין הזימה היא. ואישה אל אחותך לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לטמאווה, ומזרעך לא תיתן לאוויר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא, ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטמאווה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבל הוא. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים, אשר אני משלח מבניכם. ותטמא הארץ, והפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותי ואת משפטי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כי כל התועבות האלה אנסו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם, וטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי, ובלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני אדוני אלוהיכם. Yishar Koach, may your strength be straightened. Aaron, thank you for reading today. It's a pleasure to hear your voice. And that is it for our Torah reading for Mincha. And now we turn to the words of a prophet. Now, just a few words about this as we turn to page 367 and go right into the book of Jonah. And I'll just speak to the reluctance of Jonah as a figure to give you something to think about as we chant through this book and as we hear Mark Wolf chant these verses of our Haftarah. Jonah is reluctant. Why is Jonah reluctant? Jonah is simply reluctant because he knows that he is called upon at this time. He's called upon to go and report the threat of God to the city of Nineveh. And he knows that if he goes and he threatens that if the city does not do as God asks, if they disobey, that they'll be punished. And what does Jonah resist? What does our prophet resist? He resists this chance for the city to repent. This is not the God that he believes in. This is hard. It's hard to ask to be a messenger. It's hard to be asked to be a messenger of a message that you don't want to bear. I think that's something that we can all relate to. I think it's something that we have all lived out probably at least once this year, certainly at least once in our lifetime. What does it mean to be asked to be a messenger of a message that's difficult to bear?
And that is what Jonah is asked. And that's what I ask you to consider throughout this entire reading of the book of Jonah itself. How does he come to terms with it? And come to terms with this God who is complex and complicated and who sometimes forgives and sometimes threatens and has so many attributes which we recount on this holiday. God is complicated, and so is our relationship with God as well. We find the chanting of the book of Jonah beginning on page 367. ויתן שכרה וילד פח וירחם תרשישה מלפני אדוני ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים ויצר גדול בים והאונייה חישבה והשתבר ויראו המלאכים ויזעקו משעריו ויטילו הכלים אשר בריאה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד על ירצי הספינה וישכם וירדם ויקרא אליו אברהם החובל ויאמר לו מלאך נדם קום קרא אליך אולי יתעשת אלוהים לנו ולא נאבד ואמרו איש אל רעהו לכו ונפילו גורלות ונטע בשלמי הרע הזאת לנו ויפילו גורלות ויפול הגורל על ינם ויאמרו אליו ידענה לנו באשר וירא זאת לנו למלאכתך ולעין תבוא מארצך ומאין מזה אמרת ויאמר עליהם עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה ויראו אנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי יראו אנשים כי לפני אדוני הוא בורח כי יגיד להם ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו כי הים הולך בסוער ויאמר להם שאולי ועתידו לי אל הים וישתוק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי עשה הגדול הזה עליכם ויבחרו אנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך בסוער עליהם ויקראו אל אדוני ויאמרו אנה אדוני אנה נבדע בנפש האיש הזה ואל תיתן עלינו דם נקי כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית ויישאו את יונה ויטילו אל הים ויאמר הים יספרו ויראו אנשים יראה גדולה את אדוני ויזבחו זבח אדוני וירדו נבלים ויאמר אדוני תעל גדול לבלע את יונה ויהי יונה בימי הדג 3 ימים ושלושה
שלושה לילות, ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו מיני הדגה, ויאמר קראתי מצר לי אל אדוני לענני מבית אנשו שיבעתי שמעת קולי ותשלחני מצדה בלבב ימים ונהר יסובבני כל משמרך ועליך עלי אברו ואני אמרתי ניגשתי מנגד עיניך אך הוסיף להביט אליך על קודשך אף אפוני מים עד נפש תחום יסובבני סוף חבור שורשי לקצווי חיים ירדתי הארץ ריחך ועדי לעולם ואתה משחת חיי אדוני אלוהי יצטט עלי נפשי את אדוני זכרתי ותראה לך תפילתי אליך על קודשך משמרים חדשה וחסדם יעזבו ואני בכל תודה אזבחלך אשר נדרתי השלמה ישועת אדוני ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה אל יבשה ויהי דבר אדוני אל יראה שנית לאמור קום והחל מנווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי תדבר אליך ויקל יונה וילך אל נדבי קבר אדוני ונדבי הייתה גדולה לאלוהים והלך 3 ימים ויחל יונה לבוא ויהיה מערך יום אחד ויקרא ויאמר עוד 40 יום וננבא לפחד ואמרו אנשי ננבא באלוהים ויקראו צום ויבשו שקים מגדלם ועד קטנם ויגע בהר מלך ננבא ויקום מכיסאו ויעבר ארצו מעליו ויכעס ההר וישב עבר ויזעק ויאמר וננבא מטעם המלך וגדליו לאמור אדם בהרמה הבקר והצאן אל יזמרו מהומה אל יראו ומים יתו אל ישתו ויכעסו שקים הדם בהרמה ויקראו אלוהים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרעה מנחה חמאס אשר בכפיכם יודע שוב ניחם אלוהים ושב מחרון אפו ולא נאבד וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינח אלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. Mark, just 1 second. I think that there's might be an interference. Do you have an external microphone? I do. I don't have a headset for this. That's okay, but there's just a strong buzzing, and through the last chapter is getting a little louder, so I'm wondering if maybe if you move a little bit further away, we can hear your words a little bit more clearly. Okay. I apologize, but my company, Zion's Bank Corporation, is having a major tech meltdown. That's okay. There's no link between Zion's and this or anything like that. I had to use my personal laptop, which is not as good. So It's okay.
We can still hear you, but I was wondering if maybe you adjusted yourself a little bit. We could hear a little better. I'll go back. Okay. But we can hear you on chapter, just start on the beginning of chapter 4. Got it. וירא אליענר הערווה ויכלו ויפלל אל אדוני ויאמר אנא אדוני אלעזר בריא עד היותי על אדמתי על כן קידמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד ונחמה ואתה אדוני קח נק נפשי ממני כי תהומתי מחיי ויאמר אדוני קח היטב חרבך ויצא יונה מן העיר וישב מקרב לעיר ויעש לא שם סוכה וישב תחתיך בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר ויאמר אדוני אלוהים כי כיום ויעל ממעל יונה ויצא על ראשו להציל מעטו וישמח יונה על כי כיום שמחה גדולה ויאמר אלוהים צבאות ועלות השחר למחרת ותח את הקיקיון וילש ויהי כי יזרח השמש ויאמר אלוהים רוח קדים חמישית ותח השמש וראש שנה ותשלח וישאל את נפשו למות ויאמר טוב אותי לחיי ויאמר אלוהים אליענר ההיטב חלך על הקיקיון ויאמר היטב חרדי עד מוות ויאמר אדוני אתה חסת על הקיקיון אשר ואמרת בו ולא יראתו שבלילה היה בלילה עבד ואני לא אחוץ על נדרי העיר הגדולה אשר ישבע הרבה 12 אדם אשר ידע בנו וישנאו ובנער רעה ולא כמוך נושא עוון דובר הפשע וישריט נחלתו והחזיק לערפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יפלוש עוונותינו ותשליך במסורות ים כל חטאותם תיתן אמת לכל חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מקדם. Yishar Koach, Mark, it's really lovely to have you back to champion a Haftarah that I know means a great deal to you. And I'll say the same thing to you that I said to Jessica Samuel this morning. I know you're not here in the sanctuary, but your voice is. Your voice is being heard in the Gansberg Sanctuary, and it's much appreciated. Thank you for stepping up. Yishar Koach. And at this point, that ends our Torah service. And so we can go ahead and we'll have myself be the one who is unmuted and spotlit. And we turn to the whispered Amidah for Mincha. Mincha Amidah, we're going to do just in a whisper and not completely out loud. We'll do a few elements after we finish it, not as an entire repetition, but as a me'ain repetition in place of a repetition. But first, a time for our whispered prayers. And because those are similar prayers to the other Amidahs of Yom Kippur, we can turn back in our Machzor to find them earlier in the Machzor. They're found on page 213. So you can turn back in the Machzor to page 213. You'll see me turn around, face eastward, and do my own whispered Amidah at this time.
I'll give some minutes to that so we each have our own time to do that. And then again, when we finish, as a part of the whispered Amidah, as you can tell each time during Yom Kippur, we reach this point where we have our own vidui and slichot that sort of happen at the end, this own private confessional. But we'll have a few minutes for us to do a few of those elements also together when we're done. Page 213.
If you're still taking time in your own whispered prayers, please take your time. I won't rush you out of this Yom Kippur, specifically not out of this Mincha. But we're going to come together in some of the closing slichot so that we can join in some of these songs that become beloved year after year as we return to them. Slichot after slichot, vidui after vidui. We turn to page 380. It's optional for you to rise, but if at this point you want to lift your body up and you can, then do so. We'll start with the Shema Kolenu paragraph. I'll leave space, empty space, after I sing each line so that you can sing each line back if you wish. Shema Kolenu Adonai Eloheinu Hus V'rachem Aleinu Aleinu V'kabel B'rachamim B'rachamim Uvratzon Et Tefilateinu. Hashivenu Adonai Elecha V'nashuva Chedei Shameinu Kekedem Al Tashlichinu Milefanecha V'ruach Kodecha Al Tikach Mimenu Al Tashlichenu Leit Zikna Kichlot Kochenu Al Tazveinu. I'm at the top of page 381. Eloheinu Elohei Avoteinu, Salach Lainu, Michal Lainu, Kaper Lainu, Ki Hainu Amecha, V'yata Eloheinu, Anu Vanecha, V'yata Avinu, Anu Havadecha, V'yata Adonenu, Anu Geholecha, V'yata Chelkeinu, Anu Nachatecha, V'yata Goralinu, Anu Tzonecha, V'yata Roheinu, Anu Charmecha, V'yata Notereinu, Anu Ve'ulatecha, V'yata Yotzreinu, Anu Rayatecha, V'yata Dodinu, Anu Sekulatecha, V'yata Keroveinu, Anu Amecha, V'yata Makinu, Anu Mamirecha, V'yata Mamireinu, Anu Azifanim, V'yatarachum V'chanut, Anu Kishei Horef, V'yatayerecha Payim, Anu Eliyavon, V'yatam Malei Rachamim, Anu Yameinu Kitzel Over, V'yatahu Shnotecha Lo Yitamu,
Eloheinu Elohe Avoteinu, Tavo lefanecha tefilatenu ve'al titalam mitchinatenu, she'en anachnu azei fanim ukesheyoref lomar lefanecha. Adonai Eloheinu Elohe Avoteinu tzadikim anachnu v'lo chatanu ahava ahava anachnu v'avoteinu chatanu. We're at the top of 382. Hi, 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 Hashamnu, Bagadnu, Gazamnu, Dibarnu Dofi, Hevinu, Vihirshanu, Zanu, Hamasnu, Tafanu Sheker, ay, 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 Yahatznu Ra, Yizavnu, Latznu, Marhanu, Nihatznu, Sararnu, Avinu, Pashanu, Tsararnu, Kishinu Horef, ay, 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 Rashanu, Shihatnu, Tihavnu, Tainu, Titanu, Sarnu mitzvotecha, umishpatecha hatovim, velo shavalanu, v'atat tzadik, al kol haba aleinu, ki emet asita, v'anachnu hirshanu. We turn forward to page 384, Al-Chet. These long Al-Chets, these longer confessionals that we do together. Again, I really love the encouragement each year by Rabbi Kligfeld that you allow yourself to linger, to catch on one of these, whether in Hebrew, English, or both, something that grabs your attention because it is you. You have done it, and it catches you, and you want to stick with it and linger on it until you think about ways that perhaps you could return to this Al-Chet next year, and that line might not describe you. What would it take for this not to be your Al-Chet next year? We begin on 384. Al-Chet shechatanu lefanecha be'ones v'ratzon, ve'al-Chet shechatanu lefanecha be'imutz halev. Al-Chet shechatanu. Al-Chet shechatanu lefanecha be'yitzir hara, ve'al-Chet shechatanu lefanecha be'yodehim u've'lo yodehim, ve'al kulam Eloah selichot, selach lanu mechalanu, kaper lanu. Chet shechatanu lefanecha v'chacha shochan, Chet shechatanu lefanecha v'chapat shochad. Chet shechatanu lefanecha b'inayim ramot, v'chet shechatanu lefanecha be'azut be'etzach, v'hal
kulam Eloha selichot, selach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Achet shechatan lefanecha, bifri katol. Achet shechatan lefanecha, bifli lut. Achet shechatan lefanecha. Achet shechatan lefanecha, bitzumet yad. Achet shechatan lefanecha, bitimon levav. Ve'al kulam Eloha selichot, selach lanu, mechal lanu, chaper lanu. Ve'al kulam Eloha selichot, selach lanu, mechal lanu, selach lanu, mechal lanu, kaper lanu. I invite you to turn forward in your machzor to page 388. I'd like to invite us to sing together the Sefer Chaim and to linger on these words that I pointed out earlier today if you were with me in the traditional and truncated morning services. The Sefer Chaim, in the book of life, Beracha v'shalom u'farnasa tova, blessing, peace, that which we need to live on, and goodness. Nizacher v'nikatev, may we be remembered and may we be written. These words change momentarily if you're about to join us in Ne'ilah, and I hope you are, whether that's on the field or whether that's on Zoom or YouTube. These words change. They change from Nikatev to Nechatem, from may we be written to may we be sealed. These are the moments of dusk. Even though the gates remain cracked open, we do feel them, see them, sense them closing. We get a sense somehow that there are windows that close. We all know what this means. There are times for apology in our lives. And yes, it's true. We can apologize whenever. It's never too late. And it is better late than never. But the space does get narrower as time goes on, doesn't it? You almost have to hold your foot in the door. And that's where we are. Our foot is in the doorway of the gate. Our hand is on the door handle. We are trying to remember those last things that we've yet to say in this liminal space. If we're fasting today, we have that feeling in our body, that lightheadedness. If we're deep into this Yom Kippurness of the day, we feel it. Like there are things that we should say while the day is still upon us, and our foot is in the gate. And here we are, and the book is still being inscribed upon. And we're there. So let's sing about it. Page 388. Besefer Chaim miracha v'shalom ufarnasa tova nizacher v'nikatev lefanecha אנחנו לכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום.
whatever it is that's on the tip of your tongue, whatever it is that's left that you're trying to think of in these last moments that you just wanted to say to yourself, to your partner, to God, to the universe, to your cat, to that person who you've just been meaning to say something to, I hope it comes to you. And I hope you know that if it doesn't come to you in this moment, the gate's not actually closed, and that's okay. It's just a seal on this year. There's another one coming too. Let's sing Avinu Malkeinu if you're so inclined, and if you've got the koach in your body to do it, you're welcome to rise. We'll do Avinu Malkeinu beginning at the top of 389, in the middle of the page with the bold verses, or the red in transliteration on the left. You're welcome to repeat after me when I pause. Avinu Malkeinu chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu ein lanu melech ela ata, Avinu Malkeinu aseh imanu lo anshmecha. Avinu Malkeinu, achazirinu b'tshuva shlema lefanecha. Avinu Malkeinu, shalach refuah shlema lechol yamecha. Avinu Malkeinu, zochreinu b'zikaron tov lefanecha. Avinu Malkeinu, Kotvenu b'sefer chayim tovim. Avinu Malkeinu, kotvenu b'sefer geula v'yeshua. Avinu Malkeinu, kotvenu b'sefer parnasa v'chakala. Avinu Malkeinu b'sefer, kotvenu b'sefer zechuyot. Avinu Malkeinu, kotvenu b'sefer slicha u'mechila. Avinu Malkeinu aseh leman chaim lo l'maneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Ki hein banu masim. Aseh imanu, tzedaka v'chesed. Aseh imanu, tzedaka v'chesed, v'hoshienu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu, ki hein banu masim. Aseh imanu, tzedaka v'chesed. Aseh imanu, tzedaka v'chesed, v'hoshienu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Ki hein banu masim. I want to wish Yishar Koach again to Mark Wolf for Haftarat Yonah, to Aaron Wolf for chanting Torah,
to all of you for joining us for Mincha. Ne'ilah begins next. If you're joining us on the field, now would be a very good time to make it over here so that we can be appropriately scanned. If you're joining us on Zoom or YouTube, that stream will start soon. I wish everybody a beautiful end to this day. It's been lovely sharing this time with you, the space with you in the sanctuary. May it be B'Shana Haba'ah, in the year to come, that we can be together, sing together. We really miss you. We really love you. And I wish you a Gemar Tov, a good seal on this year. See you at Ne'ilah.